A wave of shock and despair has engulfed the Stoneridge Park community in Ward 6 of the Churu Constituency after over 55 families were evicted from their homes and businesses. The demolitions have left many homeless and exposed to the harsh elements of the oncoming rainy season. Business nedzimba nezvana vari kubva kuchikoro vari kusvika takanyirwa ndokuti nezvimvura yakunaya hatina kana pekupinda nevana enezi zvaradoko taiziva kuti papapa ndopataibatsirika ndoanga kunzi mashopu achatoziva vaingoti inzvimbo yegavhmendi zvekuti kuisa kwakavakwa kwakaitwa mashopu vanhu vaiziva kuti gavhmendi kana yakuya yakuitisa kuda nzvimbo yedu vanhu vaivakwa nekuti vanhu vanga vangoti tingofanira kuchengetedzawo nzvimbo tichiitawo kuti vanhu vararame nekuti pasati pavakwa mashopu pampa kupondwa vanhu vachingoparara saka izvozvo zvavaza kutotibatsirawo kuchengetwa kwenharaunda yedu zvinoona kukanyagwa zvataiseva itabatikana zvinaite nezvi zvara kutodoka kudai gasi mba hamuna upfu toshe atinozotikangira nekuti angozoti chave nzvimbo yechikoro yevana. But the big question is, chii chanyatsoitika kuti vanhu vapazirwe dzimba idzi? Ini handizvinzwise nekuti chii inini handione chisideline yevanhu ava kuti vanhu vakabhadhara kuna ani mari dzacho vane problem yei. The timing of the demolitions has sparked outrage, particularly from the Ward 6 councillor who argues that it's ill-timed given the current rain season. The councillor's concerns are valid considering the devastating impact on the families who are now struggling to find shelter. Chitiko chakaitika pano chitiko chinopisa tsitsi, chitiko chinopisa urombo nekuti nguva yaitika chitiko ichi chaitika munguva yatakatarisana nenguva yekunaya. So chekutanga ndinoti tine urombo kune vakawirwa nedambudziko iri nekuti takatarisa munhu anenge achiti ndawana pekuraramira, vane mabhizimisi vedzimba vanenge vachiti ndawanawo pekuzorora nemhuri yangu, asi iko zvino dambudziko iri ravawira kana kuti ndingati ratiwira tiri munguva yezhizha munguva yekunaya kwemvura. Chitiko chaitika today nhasi chaafekta vanhu vakawanda pamusaka pekuti pane vana vadiki, tine harahwa nechembere nevanhu vanga vachizviraramira. Saka chakatiita kuti panguva vacho vanhu vangu vachifanira kuva vari responsible nenyaya yekuti vanhu ava vabve vabude panapa, vaifanira kuva vakavapa nguva yakakwana ende pakaita manegotiations ari proper kuri kusavha maproperties since vanhu vacho vari kuti ndo varidzi venzvimbo vanga vachizviona kuti mvura ida kunaya, nguva yekuti vanhu vabve vabude enge rishomesesa zvakanyanya. Saka iko zvinezvi sevamwe vanhu tinenge tiri vavakidzani nedzimwe hama neshamwari dzinenge dzasanganiwa nazvo, nzvimbo dzatinenge tiinadzo dzimwe dzinenge dziri diki kuti tikwanise kuakomodheta vanhu ivavavo kuti vawane pekuti vamborara kana kuti vaise zvinhu zvavo, zvinhu zviri kuwana zvekuremera community yese as a whole. The issue of land barons is a major contributor to the recent incidents of demolitions in Harare. Isusu kutanga kugara kwatakagara ini pano pastand panapa ndakapatenga 2017. Ndapatenga 2017 takatotenga ndinanatsana vangu vatatu. Ndakatenga nawo panapa. Mfundisi akazotenga 2021 ka 2022 ipakazotenga. Atenga mfundisi uyu ndipo takangozonzwa 2024 akuti vanzi papangu panapa ndakapatenga pese kwakubvatenga nguvayi saka takamboona na before namfundisi kataura nakati ayo iwo ungatenga pawaona tichigara panapa zviiteka mfundisi utenge panapa ndakapatenga tusana na court saka takazongonzwa nasiyonzwa nokuda ichikwanyirwayi indati bhokumabhurosa kundikaona dhoo rangu ratovhurwa zvinhu zvatobuditswa panze asi zvimwe zvatoparara nekuti chigredha changu chiputsa hatina kana notisi yatakapiwa. Nyaya dzedu tachidzifambira dziri pakati tichiendesana kumakoti tatomira bepa rejudgment takawina. Ndobva tatanga kufambira nyaya dzacho nokuti uyu murume uyu akauya mushure medu, auya mushure medu isatovaka ndobva takatenga unzi yetu tokuputsirwa patatanga kufambira nyaya dzedu tichitobvisawo mari tichienda kumakoti. Saka tatamira bepa redu rimwe chete ranga rasara rejudgment asi azongoona tichiputsirwa izvo zvikuru kunaya kana kupinda nevana hatina. Vamwe vabva kuchikoro matosvika kuona papa pawagiraundi zvikuru kunaya vacheche ava havana chavabva kubva kuseni. According to Mr. Samuel Nyabeza, the acting director of urban planning for the city of Harare, land barons operate by exploiting weaknesses in the land administration system. Yes, it is a fact that we have land barons.
You see, these people, there are times when they come masquerading as cooperative chairpersons or cooperative leaders or cooperative technical advisors. There are times when they masquerade as the pay scheme leaders, and also we have situations where they come to City of Harare representing companies which they may have established within the city. And there are situations where they approach council like any other grouping that is requesting for land from City of Harare. And we treat them like any other person. But we now have a situation where people under the leadership of land barons, they invade council land, they manufacture papers, fake papers, they build structures on council land without the requisite infrastructure or without any permission from council, without any allocations from council. In such situations, our development control unit moves in swiftly. We have been trying to engage with the police and the other law enforcement agencies so that we arrest any such situations we interact. We don't tolerate the issue of land barons. In the City of Harare, we now insist that we don't engage with the chairpersons of cooperatives or with the chairpersons of pay schemes. We would want to engage with the individual beneficiary, the individual person that would have allocated land to. When we return, we zero in on the demolitions in Stoneridge. Please do not go away. Welcome back. At the heart of this crisis is a land dispute involving a local pastor of Temple Church of All Nations, Tikon, who claims ownership of the land. Efforts to get his comment were futile as he denied to talk to the constituency talk crew. Hello? Makademu mfundisi. Ndiani? Yeah, ndakambokufonera ine zuro mukati ndokufonera in 2 minutes. I'm doing a story on my demolitions eku Stoneridge. So I wanted to hear your voice since some of the people were implicating you. So I wanted to give you the platform to respond. In the producer program on the constituency talk. Or media? In the media. And that's what The affected residents have vehemently disputed Pastor Mahachi's claim to ownership. They argue that the land is state-owned and was reserved for a school. They also claim that the pastor is also a victim of a larger land syndicate. Court documents seem to corroborate this assertion, indicating the involvement of land barons in the scheme. Kuti ichechi here ndochinamato chacho here chekuti vanhu vatambure zvavari kuita izvi izvo zvitasaidenga mamiriro ari kaita izvi mvura yaruda kunaya kune zvirema kuna magogo vatopotsa vachiorwa gumbo vari mumba hatiziva kuti mapepa avo ivo vakatoyose murendi baronzi tiri marendi baronzi kauma makaiswa nemarendi baronzi ivo vatoriwo rendi baronziwo asi simba rake rokutorera rokuputsira vanhu nderei zviri kutinetsa ipapapo kurwadziwa nechitiko ichi kozi tangoita zvekuputwa hatina kupuhwa manotisi vangouya nevanhu tangoshamisika mapurisa akuuya achizozvipanhira asi hatina kana eni bepa ratikapu but ndakambonzwa hanzi tsamba dzakambofamba pano vanhu vakapuhwa tsamba pano dzekuti vanhu vabve pano panapa pakapuhwa tsamba ye21 days muna june ndobva yakonfemiwa zvikanzi tsamba yefeki vanhu vakatoenda kukoti vanhu vakatonzi ndezvefeki tikatowina tatomirira zuva rejudgment tatine loya redu ratimiririri saka ndokuzouya nemapurisa auya navo mami nemhuri yakakura sei ende maakuenda kukuva pano ina handina kwokuenda ini ndakatongondiutobatsirwawo nemunext door wangu ndine vana vangu 2
nemurume hapa ari kubasa. Saka mheno tichibatsirewo vakuru kumusoro ikokoko kuti muchinzwirawo ari kuti chii nezvaaita vana vezimbabwe tiripo. Tiri kushayiwa kuti toenda kupi zvezvimvura yatanga kunaya. Vabereki vari kushayiwa kuti vopinda papi nevana vese usiku vachirohwa nemvura. Nzvimbo inoita ingonzwa ichitaurwa ichinzi ndevechechi, asi vechechi nevenzvimbo vanhu vakauya panguva imwe chete. Tazoshamisika zuva ranhasi vanhu vaakupwanyirwa mvura yaakunaya. Ko vakaregererei kungovamirirawo semunhu waanonamata, semunhu wapasta? Dai vakamirirawo vakava panguva, vakati sheedzawo sevakuru venzvimbo kutoti huyai pasi, huyai pagiraundi titaurane. Takataurirana, akatipawo nguva yekutaura kutoti vanhu vedu vawane kwokuita sei kwekuenda. Ndo zvinhu chete zvatanzwa kurwadzikana nazvo zuva ranhasi. Tatisina tarisiro kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika, especially munzvimbo inenge ichinzi inonamatirwa. Tinenge tiine tarisiro yekutaura kutoti zvinhu ngazvitaurwe zvive zvinhu zvekuti vanhu tinzwisisane. Dai vamirira mvura yapedza kunaya vovapa madhetizi ekuti vanhu vachienda. This incident highlights the ongoing issue of land barons in Harare who continue to dupe unsuspecting families, selling them land that doesn't belong to them. In light of this distressing situation, calls are growing for government intervention to address the plight of the affected families and to take decisive action against the land barons. Ya semuziviro wandinoita nzvimbo ino maringe neplan yenzvimbo ine. Nzvimbo ineyi yanga yakachengeterwa chikoro kuti pange pachizovakwa chikoro chenharaunda chinova chaizobhenefita musha wose watiri kuti musha we-6. Saka kukakamadzika kwandiri kuita ndekwekuti uyu akauya kuzopaza achiti ndini muridzi weground, achipazira vanga vari paground. Inini semaonero angu nemaziviro angu ndeyekuti mademolitions akaitwa pano ndinoona kuti ari illegal, nekuti anga asina kodzero kuti ange achiacquire this ground. Nemaland barons acho akatengesa vanga vasina kodzero dzokunge vachitengesa zvakare ground rinei. Asi tiri kuti isusu vanga vatanga kugara paground vaisazofanirwa kunge vachipazirwa nemumwe munhu ari kubva somewhere, nekuti iye wacho ari kuuya achiclaima haanawo kodzero dzokunge achiuya achipazira vanhu. Uye chimwe chinondirwadza ndechekuti vacho vakatengesera vanhu vari kufamba, vari kurara mudzimba dzavo, vari kurara pakatambanuka nemhuri dzavo. Avo vakapazirwa varasikirwa nemari dzavakatenga, varasikirwa nemari dzavakavaka midhuri, vakutasana zvakare nedambudziko rezvirwere nekuti inguva yekunaya. Vari kurara panze nevana sezvamunoona kuti midhuri yese iri pasi. Saka ndo zvinhu zviri kushungurudza. So maziviro angu ndekuti ground rino it was reserved for a school community. He also called on government and well-wishers to come in with any form of help to assist the affected families. Kunenge kwakutokumbira kuhurumende kuti dai yanga yakwanisa kutibatsirawo kune mhuri idzodzi dzakaaffectwa nepekuti wambofana kuwana pekugara kana matenzi ekuti wambofana kuwana pekuwanda mvura. Asi inini maonero angu ndeyekuti uyu ari kuclaima akapwanyisa pano ari kuzviti profeti Mahachi. Avo vane mhuri dzisati dzawana pekugara, maonero angu nemafungiro angu, dai vanhu vambofana kumbogara pachechi iyo iri apa iyi, I'm sure ndo chechi yake. Dai vanhu vambofana kumbogara ipapa nemhuri dzavo, hurumende ichiwana pekuti ingavaisa papi, hurumende ichiwana kuti ingavawanirawo here matenzi ekuwapa, tichimhanyawo kunyange kune madhona vachiuya vachionawo situation iripo kuti ndo dambudziko rakatiwira muno mumusha. Let's take another break. We will be right back.
Welcome back to the third and final segment of this episode of Constituency Talk, where we are in Churu Constituency, where over 55 families lost their homes and a source of livelihood after their houses and businesses were destroyed. As the nation grapples with this crisis, it is imperative that authorities take decisive action to hold those responsible accountable and provide relief to the victims. Mafungiri angu hurumende ngaise mutemo uri tight wekuti whoever atengesa land jiri illegal anofanirwa kutarisana nemutongo uri serious. So since hurumende iri kugara ichiparidza shoko rekuti maland barons afana kusungwa, they have to demonstrate, especially ndakamiririra vadi 6 ndiri kuti hurumende kana chikumbiro kuti hurumende ngaise mutemo uri tight kuti whoever atengesa land, whoever atengesa a piece of land asina mandate kuti achitengesa that piece of land must face serious charges, so that zvinofana kusenda an information kune vamwe vanhu varoda kuzopinda muchiland baron kuti mutemo ubvumidzo kuti unge uchitengesa nzvimbo yausina kunga uchitendera kuti unge uchitengesa. The best way to deal with this is for the police, the Zimbabwe Anti-Corruption Commission and the Enforcement Division, particularly the development control within the local authorities, to stamp their authority and protect what belongs to the city, what belongs to the state, and what belongs to private developers, because the land is owned by either the state or the council or private developers. So this cannot be mistaken. They need to stamp their authority and put land barons out of business, because currently that is the tragedy, where land barons appear to be above the law. The acting director of urban planning for the city of Harare highlighted that it is within their mandate that land within the city is used for the use it was earmarked for. Whenever there are disputes, the city of Harare, we don't normally come in to want the people to sort out their problems or issues with either the state or with the courts, because we don't normally come in. We come in to administer. Where a person builds on a primary school and that person decides to build a house, yes, we will come in to enforce, because we administer what happens on the property. We don't own it, yes, but we will tell you about what should happen on the property. And we have jurisdiction, the city of Harare, in respect of 4 properties which are within the boundaries of Harare, including the southern area. We have jurisdiction, we have the powers to levy taxes, to levy several taxes on those properties. We have the powers to control development on those properties. We have the powers to enforce and ensure that the requisite infrastructure that should accompany those developments is there. But the big question remains, why do the authorities take long to react to land invasions and only act when people have already built structures? They do it in such a way that it becomes difficult to immediately react when it comes up. They invade land on a Friday in the evening. Saturday, Sunday, Monday, the structure is up, and maybe someone is already staying there on Monday. And it becomes difficult if someone starts to say on that property or on the completed structure, it becomes a home in terms of section 24 of the Constitution. And in such a scenario, it will not be possible for us to deal with that or to demolish or to deal with that person until we get a court order. But where land investors establish temporal structures, before we come in, we swiftly react. We have an arrangement with the police where we can report to the police
the police will arrest the invaders. In the event that the police fails to do that, we will come in with our planted equipment and remove the temporary structure. But as long as there are people residing in those temporary structures, the Constitution says that we should seek for a court order. It takes a lot of time to get a court order. It may take 1 year, it may take 2 years. In those 2 years, someone would have built a complete structure. And by the time that we get the order to evict, structures would have been built. And we will definitely invoke the provision of the court order, but hence the outcry to say, why are you enforcing now when we invaded the piece of land 2 years ago? The director of the Harare Residents Trust, Precious Shumba, believes that the demolitions in Stoneridge Park are a stark reminder of the need for government intervention to protect the rights of citizens and hold land barons accountable. The affected families deserve justice and support to rebuild their lives. We believe that the land barons are merely doing this because of the huge gap in terms of the role of the local authority. Local authorities in the past serviced the land first and allocated according to the housing waiting list. In the absence of a digitized housing waiting list, there is human interaction, and that's the corruption we see today. So what needs to be done is to digitize the housing waiting list, enforce the provisions of the Regional Town and Country Planning Act, safeguard all state land, safeguard what belongs to the state, and no individual must claim ownership of state land without following due process, because the state does not sell its land to land barons. And if anyone is involved, then the law must take its course, and the residents in that community in Stoneridge, they have to get more organized such that their issues are taken up by lawyers as part of public interest litigation, so that we repossess the public trust in our institutions. That's all we had on this episode of Constituency Talk. Let's meet again next week as we take you to another constituency. Remember to subscribe to our YouTube channel and like our Facebook page for more content.